كاميتا بورا مشطر خبا خلابات كل بسر مغلوجة شمشال خيب ورناخ بدوني شافرت خبا درينا زي دمراني ما خنو شمية بكل تخو بماش منو لا منشيت لي كل يوم تخلق لي لا منشيت لي من بابا يطلي شبيرت قرية ياماتي قطغبان النور مالك تتخاماتي كل شيء نتخيم لبابا يناخ لبابا يناخ دنيا شبرتي خبا بدارنا خبا بدارنا زي دمراني ما خنور شمالية بكل كخور. To you all and good evening. My name is Peter Warda, and I have the esteemed pleasure of being your Makrawanit Khurza Adlele. Before we begin, please stand and join me in welcoming the 2022 Woman of the Year to lead us in the Pledge of Allegiance, both in English and Assyrian, Ms. Sweeney Umaran. Thank you very much, Peter. Please stand for the pledge. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. Salmat shubachan, surtat slawatan, rushmat gdayutan, ati wat mughabti, atan khabibta, bimromet khirutan, بما يون بارويا خنانة طاوة من كل جاني من كل روخي المطبخ قديشة دوخند كل إتلي كمت إيون خايا خبطند لشلايا بيشد مرمتا بيشد قدشتا تخطلاني تغبرختا العالم شو بختا مجخن رواخاني مجخن ياخاني آتت بدنهرن آتور قدشتا باسي مرابا. Thank you, Sweeney. Core Bishop Father George Bitrashu from St. Mary's Assyrian Church of the East, Core Bishop Father Athanasius Toma from the Ancient Church of the East, Marshalita Parish, Father Michael Barota from St. Paul's Assyrian Catholic Church, Father Asher El-Khoury from St. Paul's Assyrian Church of the East, and Pastor William Nisan, Assyrian Church of Nineveh. قبليتم شيئا الأخ. خمشة قاشي خب صالق زلاطة خاق كتيتة خاق لخمة كان خلق لنا بس ما لو خلي قارد صلوتها بشمد بابا برونا روخت قدش العالم المين آمين بابا بشمية فايش قدش شمخ أتيا ملكوتخ هاوي الصويانخ داخل بشمية وبقرعة هلا لخمة سنقانا يومانا وشقلا خوبين داخل تبخ شقلا خياوين لا مرطلا نسيونا إلا باسيا بيشا سابديو خلا ملكوتا خيلة وتشبخت العالم المين بشطمارن وآلهن يمينة رخمخ من مرومة قدشخ بارخم قادش المي خلدا لداها كنشيا اتساغدانخ ومزيد مبرب طوات وبركات من كسلخ قبوت خاطرت كلها يرياطخ وشابقتخ الكسلن ما سوقه وخقرة وشرشمخ قديشة بابا برونا روح قدش العالمين مورن خيا عاطر
أبيتم باسيمة قصوياتوخون وبركتوخون. Arkan Mughibbe, as I mentioned, my name is Peter Warda. I currently serve as the assistant to the president of the Assyrian American National Federation. We will have time for chatter during dinner, I promise. As mentioned, I currently serve as the assistant to the president of the Assyrian American National Federation. But in addition, I am also the current president of one of our affiliate organizations, the Assyrian American Association of Southern California. As the local affiliate for this convention, I want to take a minute to first welcome you all on behalf of our Shotaputa, and I hope you're all enjoying beautiful Southern California. In itin eni basriyate pachlitunan, and please let us know how we can help. Mingibit Shotaputit Autorait Southern California and our board of directors and officers, I want to first congratulate President Ashur Shamoun on a successful 90th annual Assyrian Convention. President Ashur. I also want to recognize this year's chairwoman, Ms. Ninor Tekesu, who is also president of the Assyrian American Cultural Organization in Arizona. Ninorta, we appreciate you. We thank you. Ashita, the Assyrian American National Federation, is celebrating 90 years of bringing our community together. This is an amazing milestone that we should all be proud of and celebrate. The Assyrian American National Federation is a pillar in our community, and 90 years strong is an incredible accomplishment. But these 90 years wouldn't be possible without each and every one of you. It wouldn't have been possible without your continued support and feedback, calls, emails, texts, in-person conversations, all the ways you continue to show up for us and your community. We are stronger when we stand together, and each year we demonstrate our passion and pride for our Assyrian nation. At this time, قبل خشانة to our 2023 convention chairwoman, قد قبل لكم خشانة, Ms. Ninor Tekesu. شلام الأخن شمي إلى نينور تكسو أنا إيوان مشتعلانة كنشت يبالت أطشيشن إت برآيوتا أمتناتا أطريتة أمريكا إتلي قارقورة دين كليتا أموخن وشقلتاها مشتعلانوتا إت كنشت أطشيشن بين قبل النوخن بشينا ألداها كنشيا وبرخن أطشيشن إت شتاسد برآيوتا مكلوخن بين طينا منتا من سيتا آوتا دينا مريزة آها كنشيا وكلها يرانة بلا هيرته ويرخت مريستا كنشيا لأتي والإيتوتا مريزة نخا خرزة رابا شابيرا قدن يمانة من كل تلبي بين أمرا أوي بسيمة رابا أبزة هي خازوغة شابقة هيرانا بسيمة أبزة بينطينا منتا من شركانة دينا بليخة أمان Assyrian Arts Institute, Bitkanu, Gishru, Assyrian Youth Federation of America, and Assyrian Advisors. هلبت بينطينا منتا من Sandanan, Tony Kalagarakos of Injury Lawyers of Illinois, New York, وهدية Arizona, AGN TV, Atra TV, وشميرة Media. وأب بين برخان صيتا عودتا ادبر عيوتا تيوا بيشة جوبيا إديوم عويتون بريخة بخيلت على منتيتا قبر عيوتا وقطيشن نخينة قد أور عويتون بسيمة رابا. Thank you, Ninorta. Again, your work prepping for this convention hasn't gone unnoticed, and we're very appreciative. Okay, Adia, before we get to the next portion, we're going to play a quick game. That is right, you heard right. Presidential dinner and game in one sentence.
Okay. Adien b'chzayetun, I'm going to keep this casual. I'm going to come chachalacha chat chazitun. In b'chzayetun, your centerpieces are a lamasu. No, they are not yours to take, unless you are the winner of this game. You guys see a coffee mug. Lela, I need everybody to hold up their coffee mug. On the count of three, you are going to flip it. If you have a Assyrian Atta sticker on the bottom of your coffee mug, the lamasu is yours. If your table has open seats, I said I was going to count to 3. We're already looking. If you have an open seat on your table and none of you have found the lamasu, lapal shitun. We'll figure it out, but not right now. Actually, that are interested in this, it's in lamasus in the back. Zabunech as a donation barayuta. So if you are interested in those, please see anyone from the executive team. Umasa khayarach lochon for that. أدي أرخن مغبة قبل خشينا قد أبراند برايوتا قد قابل لخن أخنوخم شينا الدايما Assyrian American National Federation President Mr. Asher Shamoun. Masima Rabba Peter, Shkira Shema Tala, Ashita Kalile Shia, so Masitun Shamitunli. مقدبرانت برايوتا أمتنت أطرايت أمريكا وصيتا أوتا أبزة شوتو بياتا دينا صيرة وهدامت دا برايوتا بين قبلنا خمشينا أبزة اتلن إقار قورة دينا تيا مهدرة قبولك فشينا كورا بسقوبة كهنة شمشانة شوتو بياتا صياتا قشمة وقبة إلى إقارة جورا قد ينديتون كل خنتية لخ شركة هلبت أختوخن مخ أرخي أب أختوخن ديتون تيه شركة ديو بالد برا أيوتا أن التريشنة ديخ شو تسة بر برمت السمالة إلى مجد خمدي أجبانا قديان ديخ أخنان مخبر أيوتا أن التريشنة بلاخي وتشالوشة قداء تاطريتا هلبت يطن أخنان مجد رابقي مغبخ خرز الدين بهاو بليشان الدين ليشان أطراية إنا إتلن خكمة أرخة اتلبر مي شغان أبساسة منوخن قا همزمت دي بوية بإنجليز إن قبليتون. Ladies and gentlemen, esteemed guests and cherished members of the Assyrian American National Federation, I'd like to welcome you. Before we move forward, there's 2 individuals that played a part within the Assyrian American National Federation that we would like to recognize and remember. Both individuals were here with us, sat with us, were presidents, were past presidents. Both individuals were board of advisors. I would like to say, may God rest their soul. Ala manachle myukra sergon liwi, am myukra Pierre Tolachani, tirwe iwe kashire, tirwe iwe لبجورا وبالخانة قدا أمتا مجد إيوه ستونة قدين برايوتا بريشايت ميقرا سرقون ليوي رابا من دن جوان قتلخت إخو بليخة أما هماشا هوا أمرو قديا لا أرقيتن وهوا خضروانا قلا سقدخوا جمعيات ديان إنا مجد إلى خمدي بخواد تخرخ والون على ما نخلون ميقرا سرقون ليوي وبير تولخاني. I'm going to call out a few names. I know you're eating. I'm going to ask you to stand, if you please. Mr. Alan Mushak, Ms. Caroline Odishu, Shamiran Etchi, Aturaya Bityonadam, Peter Warda is already standing, Ninorta Kesu, Joseph Odishu, Dr. Joseph Dinavi, Papiola Agassi, Canon Michu, Brunio Chamaki, Ninwe Rashu, Michael Mirku,
Billy Haydu, Sweeney Umaran, Matthew Bolus, Ramona Ilyan Abu, Alex Samano, Eked Sadi, Christine Faulkner. Ladies and gentlemen, these individuals you see standing are the reason that you see what's happening outside, beyond those doors. Everything you see, the organization, the programs, the lectures, the sports, the monthly meetings, the weekly meetings, everything that we did. Before I move, Magita, Margaret Akhtibu, and Martin Umaran, our board of advisors that were with this committee. The countless calls, the text messages, they are the reason. So when you see them walking outside, please, for me, thank them on my behalf. Thank them for everything they do. They are the reason that we're still here in Bkhirat Mari Allah. We go another 90 years. Hawitum Basim Araba. You guys are the reason. You are the team. Without you, there's no me. I would like to also thank all our volunteers that are out there that are helping us. You see them at registration, you see them at the sports, you see them in the lectures. They're all of them helping us out. As well as thank all our partners, the Assyrian Arts Institute, the Assyrian Advisors, Assyrian Youth Federation of America, Assyrian Journal, Bitkanu, and the Gishu organization. Also, we would like to thank our sponsors, Mr. Tony Kaligarakis and the Injury Lawyers of Illinois, Assyrian Global Network, Shamira Media, and Atra TV. Everything you guys do, your sponsorship, your help is never unnoted. It's always very helpful. You guys are always there to be with us and make sure everything gets documented. We appreciate everything that you do. Today marks a truly momentous occasion for the ANF as we gather to celebrate the 90th anniversary of our organization. It is an honor to stand before you and reflect on the incredible journey we have embarked upon over the past 9 decades. 90 years ago, a vision was born, a vision that dared to dream of a restored Assyria, a stronger community, and an optimistic future for our nation. That vision became the foundation upon which we built this organization, the Assyrian American National Federation, and today we stand here as living proof of its enduring power. Throughout the years, the ANF has weathered storms, overcome challenges, achieved countless milestones. Our journey has been one of growth, resilience, and unwavering commitment to our mission and nation. From determined beginnings, we have flourished into an organization that touches lives, ignites change, and leaves a lasting impact on lives of the Assyrian people worldwide. As we reflect on our past, let us also look ahead to the future with hope and determination. The road ahead may be filled with uncertainties, but we have faced uncertainties before and emerged stronger. Our legacy is not just in the years we've existed, but in the path we've paved, the community we've uplifted, and the difference we've made. There would be no Ashur Shuman without the late Captain Alexander Amir, Dr. David Purley, Yuel Warda, Naim Fayak, Aga Putros, Morban Yamin Shumun, Freidon Aturaya, the Huberts Yochano Yosep, Ninos Aho, and George Shumun. Today we acknowledge the dedication of our nation's founders, the perseverance of our members, and the support of our partners. We owe our success to the countless individuals who have believed in our cause, lent a helping hand, and shared our vision. Their contributions have shaped us into the organization we are today. As we celebrate this milestone, let us renew our commitment to our mission. Let us continue to inspire change, foster resilience, and serve our community with passion and purpose. The world may change, but our core values and principles that guide us remain constant. In closing, I want to express my gratitude to each and every one of you for being a part of this incredible journey. Our 90th anniversary is not just a commemoration of the past, it's a celebration of our present achievements and a launch pad for our future endeavors. I am an Assyrian, and as an Assyrian, I'm obligated to be actively interested in the destiny of the Assyrians. Once the greatest nation, now almost forgotten,
I would be an arch criminal if I failed to assume this obligation. Past President Dr. David B. Purley. Please, can we all raise our glasses and cheers to the next 90 years of making a difference, inspiring change, and leaving a legacy that will continue to resonate through the ages. Thank you all. I hope you enjoy your evening. Chaya Umta Tureta. Cheers. Thank you, Mr. President, and if I may say, congratulations on your re-election. I know I speak for our team and for all the affiliates when I say we're excited to be with you on this journey again. We will now break for dinner. Please enjoy and we'll continue shortly. Welcome to Assyrian National Council of Illinois. Where we provide home care services for the elderly 60 years and older. For over 20 years, ANCI has worked closely with the state of Illinois to strengthen and expand our home care program. We currently service the Chicagoland area, including Cook, Kane, and DuPage counties. If you are interested in finding out more about our home care services, please visit us at our Chicago or Streamwood office. إيمان وايلة أكسيدنت اتنرابا ناشا ليطي متبال سلطة شكلي. اتلا نسيانة بدنا كيسس injury law و بيالباية قريمخ. إن آتن ينكل بتد بيتا خزموخن يطانة اتلوخن بوقارة مخبرون المنيان التلفون 8 أربع شوا وشو 8 تري وشو 5 خا يعني توكن بيت injuryrights.com. شمي إلى توني كالاغراكس كيام زمن لشان خلية يما. At this time, please to the Assyrian American National Federation Hospitality Chair to present an award, Mr. Lazar Khammo. بسي مرابا. بريخا يوباوت اتشيشن اتبرايوتا ومتنيتا طوريتا قوغدانا مخيدة أمريكا وطنعا ندمنتي واخ من كل آني دمويلة آك نشيل إيتوتا قد ديومي ورابا successful من يعني تري البيناشي ديو يومين لخا هلبت ان كل إينا بليت من بتنهرن ان لنا بابواتي ساونيل ان ليل ساونيل إينا كل من بتنهرن آدشنا إلى من طكاسة مرزيات ورايا مقروة قا أمنايا أمهيرة ومشمها أمانوال سايمون أم بسمة لخ ماصد فقدت لخا وقبلت له. آدشنا من طكاسة مرزية ورايا بغزاية إلى قديشة مرزية وبطلابخ من مارني شمشيخة وقديشة مرزية ناطرخ وهاو تقخل ما نطاوة هل بات شميخوا قد خدشة مريتوا خدشتها مريا لا تخمن اللي ودريبة أنا بشخر بنوا منه
إنا بخيلت ألا ودو مرزايا هي وتم شاصاخو بسيمة تلا دو بالخانة تيود مقروة تلا أمتا أطورتها وزمرة تقدم. سلام عليكم بني أمتي عزيزة إقارة القارقة كدن أدو بيما ومكروز قالوا خدشة خبراني قبل خاطر دا دشنت قميارة قاتي كاسة مرزية عبي راو بسمي إقارة قاتي قد قبلي أي دشنا مني راو بسيمة والأيضا تاي بسيمة دبرانة لو كونفنشن تي قبل قاتي قد زمن قاتي أبن لما كمل لالي زمالي سبخا خدشو الجزوالي قد مشتوتا قامتها إنا بخيلت علىها داور بت آتن وأنا من ليش وقت نشخ زمر أخشي أنا بالزمن آتن راو بسيمة thank you very much بسيمة خلو خون شتيلو خون نانيلو خون أي شيء تتورى شري ولا ندخ أمرخا ترند ليلة هماشا أخنا ميرخ زمارن وينا مخا رابي زمرة أطراي ويلا خم مدرشتا سبب بريشايت قدي برسوبايد مخ خابري دا أطرا شمخ ولدن زمرة ديان زمرة أطرايا لبخ خبرانة مجد وينا أن زمارة ديان وينا مخرابية آشيتا بيخ مقروخ آداشنا قدا برسو بدا أمنايا الزمارة كلن يطخله سبب هماشا بخشوتي بزمرة دي بليخلة تشلشلة قبيدت ملت بيدت أمتا بخبرانو بهاوز بمريسة دن زمرياته هذه بين طلب من زمارة مغبة باقد لخل دا بيما يقرأ والتر آزز قا Lifetime Achievement Award ديخ مقروة قدية نومتي مغبة جنس دانا ويلا أن أشي تسلبريت وادن خمشي شنة بزمارة قداها أمتا خببتا اجت رابط جلدة ورم بتانت هويوما شوريدي جو شوتابوتا اي جو شيكاغو تامس سيقنا البيما جا قامتا شيتت البو تصمو شوي طلا ومن دي بوش مغديانة قاتي إلى قد هل بد كونفنشنز بخشان خاسري تلاقي كونفنشن أو زميرة يوداها مدخت خمشيشن ومن دي بوش مغديانة قاتي إلى قد بغزاين فيدريشن إلى جويداتد جنريشن خاتا نجد رابا أهم دي مغديان لقاتي همشا وينا ناشد كونفنشن مرخوطة مني بوشجورة أسفر أنا مني بوشجورة ميقراشر وأني جوانقتنا مغدورة أها فيدريشن تلا تصيشن من دانت السميلة ديفيد بيرلي على من يخذ فيديوله وسوبيوله هدية فاينالي مطيلة بيدت علي مديا إنا بوش مغديان تبتويا قد أويلا بريزيدنت نشا آتوريتا آمن دي بوش رابا مغديلي سبب خا أمتا غدا أمتا إن بيا أزل قامة جخيو جارت نشا ديو بنات الديو مرخطيلة إن لا مرخطيلة أمتا بصليا لابارا آمن دي جارت آبي تخمنيتم بازو آيتون رابا باسيمة خزننا خنجو باري هاود بسيمة رابا دنا خبران ودوانايا
داونايم يقرأ والتر. هدية اتلن خدشنا أبا بس ما لوخن أبا إلى زمار المغبة زمار أمنايا هلبت غزيلوخن قم بقديل الأخ الدابي ما ميخرى لازر إينا أبقنا مخبر أيوتا ديخ بغزايو هلبت أخنا ليرا بخازخ للأخ قداءة أمريكي إينا ببلخانو من أستراليا بغزايوخ البلخانو الزمرة أطورايا بلخانو السنت الزمارن أطورايا مجد كدانا بغزايوخ بأرخد سوشيال ميديا عاد برسوبا مغزوي إلى قابني ملة مجد إلى خا أمتنايا كشير هذه بطلاب من يقرأ أما نول سايمون باقد لخل بيما قابل أدشنا من بشمت برايوتا. دزوتا إقارة وقاتي قد شرك لي يبانا أخذ مارا قدا كونفنشن إيجا قامت يوتنا بزمان قدا كونفنشن إن غزيدي خمر يستا رابا شابرتا لن ما خزيو قمضان دزوتا قد أبني ملتي بغزيدي خاد خناشي خاد خبر صوبة من كل ستيتس أمريكا رابا غديري تشرك لي يبانا مقاو يعني منا من أخوان ماتي زماري أخوني والتر متخرقت أديو 50 anniversary زمرو لي إن أنا شيتت ألبا أتصمو إشتي 8 أخلو لك أما يمخن يعني أنا أني 15 أنا بين البيمة يقاري القاتي تنكلي قم برسو بوخن خلياتون راو بسيمة بخيلت الله هم شايتون جو خادوياته آيتون راو بسيمة ثانك اوكي هدية أدشنا بخشاون رابا لا خمتلا دختي ومقروة هم زمانة يقرأ والتر عزيز أدشنا إلى قخا برسوبا هل بد نشيلا مجد بلخانو إينا بلخانة جبارة بلخانة كشيرة متى من دانو قب بيدت ملته بيدت أمته مجد إيمن بقرخ منه ينطلبخ منه متطلبخ أخنا لأمر لا قدين وإلى خا إيقار جورة قديم أخدبرانا كان لخ قاموخن أمرنوخن أبقى برسوبا شغلت هلا شوب دي دختينا أنا شتسانة شوتا بوتا دينغو أريزونا إنا أين إديو يوم إلى convention chairwoman ديان إتلان lifetime achievement award قم يقرتني نورتا كسو إن بقد لخم يقرتني نورتا بقد البيمة واو أويتن بسيمة رابا خدشة يا قرتة لاينا بس طينانت من تاون من كلوخون من آشور من بر آيوتا شوريلي بالخانة أمتنايا من تنوى سورتاق أمرا وخينا من تامق youth group youth conference seated youth وبر حددن شوني للأريزونا شوريلي بلاخاقو Assyrian American Cultural Organization وتبقلي بآشور أطورايا كارو وخينا كلنا شوريلن بلاخا مو ضالة و yeah going from there so أويتن بسيمة رابا بالخان أمتنايا يشارقوا بيتوتا so I want to just thank my parents for starting me at an early age همزمت سورة قبيتا لابلتن الأمرة لابلتن يعني مضويا مالوبا but traditions it أمتن it إيتان so أويتن بسيم رابا again thank you
Thank you, مقرتني نوتكسو. هدي اتلن خا دشنا خيتا. أدشنا إلى خابر سوبا مجد. I think we all can agree. كلهم سزجرخ. أبر سوبا إيمن بقرخ هيرتم بقرخ سنتا متهاوى خزت له شمو تاما مت اتنخا أودوتا تيله دويخله هويرله إيكت هويا ينتي لجو شيكاغو ين هويا جو أريزونا ين هويا جو كاليفورنيا هلبت ليلة لخن قرق دايروا إن أدشنا إلى قم يقرأ توني كاليغراكس دخيتهم بغزايا بخشاون رابا منوخن هاد شيكاغو يطيتون قتوني إيمن بقريقة هايرتا خسنتا ماني تاوى لتن تباوت ها همن إيكت قشقن السوشيال ميديا ين أزخا أو دوتا دولا شكلو تاما ين آوني لسبانسر أوبند إلى بلغو أتورايا بلغو قرقنايا خلن لخج بها هاد إما جو إما أتورايا للسبب هرا دخيله إن مجد إلى خابلاخا إلى هيرانا و إلى خاسندانا قبل خانة دين سو أنا هدي بطلب من يقرأ آشو شيبة باقد لخا قابل أب شمت توني كاليغراكس خزوجة شابة إن إليلا ديوخ آشو ديلا إيمان وايلة أكسيدنت اتنرابا ناشا ليطي متبال سلطة شكلي اتلا نسيانة بدانا كيسس ات انجري لو و بيالباية قريمة إن آتن ينكل بتت بيتا خزموخن يطانة اتلوخن بوقارة مخبرون المنيان التلفون 8 أربع شوا وشو 8 تري وشو 5 خا إشتا يعني توكن بيت injuryrights.com شمي إلى توني كاليغراكس كيام زمن لشان خلية ديما Adi, I'm pleased to introduce and welcome up our keynote speaker for the evening, Mr. Ephraim Shapira. I'm going to read a quick bio. Welcome to the stage. Proud to be born on the eve of the Assyrian New Year in the ancient Assyrian town of El-Qush, Mr. Shapira was raised in the city of Kirkuk. He completed elementary, intermediate, and high school education in Kirkuk and then moved to Baghdad in 1968. In 1971, he enrolled in the College of Law and Political Science at Al-Mustansiriya University in Baghdad. In 1975, he graduated with high honors, receiving a BA in Political Science, ranking first in his college. Contrary to the recommendation of the highest academic body in Baghdad University, Iraqi censors banned the publication of Ephraim's thesis. It was said in support of the rejection that the thesis advances consequences and ideas not supportive of the Ba'athi Party ideology and Iraqi policies. The thesis, which had been praised by the said professors and considered worthy as PhD material, consisted of a detailed comparative study of capitalism and Marxism philosophies on concept of intellectuals and their status, and relationship to social classes, political parties, revolutions, and their role in social changes. Due to heavy-handed Iraqi policies and in order to earn a living, he was forced to work with a foreign company in a field outside his academic background. In 1981, he was employed as administrator by a British international major company involved in civil construction, and he would be then rise to the position of Iraq branch manager. In early 1992, he and his immediate family departed Iraq for London. He continues to be employed with the same company, where he is now marketing manager. In Iraq, although employed on a full-time basis, he has devoted a huge amount of time in support of cultural activities. His copious writings on Assyrians have caused him to be summoned, interrogated, and questioned by the Iraqi security police, Ba'athi Party apparatus, and censorship authorities. He has been arraigned by them as a racist instigator in order to intimidate him from writing on Assyrian questions and to suppress him from his well-known position in the Assyrian Cultural Club, particularly during Black July in 1984, when 21 members and supporters of the Assyrian Democratic Movement were arrested.
EPRIM maintains good relations with Assyrian political parties and national organizations, and in particular with those who are active in the homeland. For that reason, he paid several visits to Syria and north of Iraq, and while there, he has attended meetings, delivered lectures, visited Assyrian schools, and participated in national events. EPRIM is married and has a daughter and son. Please welcome to the stage Mr. EPRIM Shapira. Thank you very much. سلام عليكم. أنا دي بشكل إنه قالي لأن أنا لم ضاميك الميانة أنا لم بتخاره يعني أدول بتخاره. Thank you very much. بس مرابا. It's too much really. أنا يا سودي كتشيتات الكونفنشن دوزوتا وكتشيتا جي يازن الأطرخ بنيسان أن ترون ذو كونكشن يا سودي رابا اللي. اتلي خيالة خورة تخمنت امتانوي تدية ليلة روختا زودة من يرخوت النخيرة يا مري أبرماتي شيدانت بتخاشت آتي براخة شو اشتصر ساعتي اني لا دايركت فلايت اني لا ون ستوب فلايت سريت منيا ساعتي خناشة ساوة داخل مصايا آتي أي كله ورخاقة قد لقت آست كونفنشن واو يطي ماري القالي آتي خناشة امبلويي لا بزنس مان نيد لا زنجن ميكت أن ما يزوزي بخاشية طيارة برايت أوتيلات برايت ريجستريشن نواديت مري قالي دوسيت أنا شيدانين إنا شيدانت أمتن دوزوتا ليون يعني قد بخشاواتي Thank you. دوزوتا منو خبر أنا أمون ماريات السعودية الكونفنشن سبب جاني خزنا جهد خك بشياته أخ جو سوسيولوجي في شيء لديتا خا سوسايتي يعني خا كنوشيا ليلة بمنيانا النيخ أخنا مال بيتر مال بي 5 مليون اللاوي كونكشن اللاوي يصورة شو تباي بيلاتن ليلو خج بنا أوناشا أطرايا مت بايدا نيو أخني 5 مليون إنا كنت خبر بالزيلة ولو خوطة ليه خوطة قبوت هذا أن قايوتا كونفنشن إلى آها إنه شواق إلى يطخاقة دوخينا شواق إلى شكل يوخم دوخينا this is the most important إن شواق إلى قدريشق إنه يخاطرايا أنا ياتن أما شميرين بالتريسة بابي ياتن الكونفنشن خامن إلى فرسوبايا يخزن خرواتي تيقة وكوسن خويرة وانسروتان هاخ بتخارة جو مدرسة ينجو علوليات إيراق جو بغداد خملن رابط دزوتا فخمندي تخرخلا يعني سروتان وياتي سودي هم شخزنو كتشيتات ليس خاجة ينتريجي خجيلاتي وأومن بش أن نقايا إلى organization خا أمتا اللتلا organization اللتلا شوتاسي ليه بيشا ديتا من نخراية قابوت هذا فدريشن أوكي أني أطريشنه بيشا ضية through that أو organization ما دخ جاريك خامخلة هاقنور خمندي زي أنا نقايوتا يعني رابا بشطه لا بالكد خم خش ماشن زي يعني جوان قديان وعليم هدية بغزايخ يعني رابا مخدو يعني ندوزوتا زي لي خش ميالي كلي بخمالة وبشتايا يعني بطل بيرة بيديه وبشتايا أخ ناشا يعني كيوريوس مري بقرنو خزن نموين قموينة تيه بقري وقامة مري خونات قمتية مرهنتين أتخواتي مرتين قد شاتن بيرة من سويدن تيه من سويدن مري قال يجي سويدن قابل ليتم بيرة ويتم بارات مري قال لي لا مامي يو نو اتس مين انكل قال لي مري أول بيرة لخ جوا تراي بشتاين قلت لي خطامها رابا بسيمة ليه لو قدرت شاتني أنا جوية ويل بيبي بقري قدوخينها مري قال آتي قمتية مري بالا شمين أنا رابا بناتي الأخومة ياتي الكونفنشن همنيت والله مري بلجد ما تخني خاد أنا بيطلنا وبلجد بخيلت آلا اشتخيت انتيلي بلجد جورنا تويا قبخت قالي مري متشخلوخ مري دوزوتا من غلام صيلي لأن متشخلي خمسة لا دي لقامت من جابن I don't know what joke هو هذا in really مري مبتودد مري بتازم أنا بديرن سويدن اشتخيت بلجد آتن تاون شقيلة فاين بقاطلنا ماني بتويا مدني
لوك انه مغبيون انه خمدي رابا بشيطه له بد يا ولا خا اجرتا خمسج رابا خيلانا دخ ان يالدين ان بشتاي بير يعني ان بخماله داخي كونفنشن داخي بخماله انا جاو داخي بغزاينا ايدنتيتي دي جدا اورجانيزيشن ليه ما صمري خلنا رابا لان تصيش اني رابا انا دزوتها يشارن خا يجش I'm very interested by the way federation دزوتها لان خا اخني تصوراي مع الاسم في شمنتي لرابا يتوخ اطوري مقمخلا جو بيك تريه بخر طبلت كل دي من شخله اورجانيزيشن ويدخ بارتيز من دي خاشي تتري طلع كلها متلاقينا قبوتها داخ يعني اقارا رابا جوري لقى فدريشن لتلي خا كوسيتا قد مر منا ايقاره قد الناس دينا شتسه قروخت اليكس امير وقامايا ديوا مدبران فدريشن يونكر اديو اخني لخا ديوخ يو اينهم او ايقاره جي ما تخلي قا اشور وقا كلها هدام الديه واكزيكتيف كوميتي ديوخن ف ليه ما صغزود امرخ قالب لتلن خا دشنا قد يوخلو بلت انا تليب بس اللو يا زلمه طلبا من نوخن الروح ودتنينا خيشه لدي دنيا خيتها شنينا وانتينا بياش على يقول له خيري خطب رابا خيل انت ماخلو كله بس ما رابا هاويتو ثانك يو هيا بشغلنا لان ليه طلعنا Basima, for being here and sharing your insights with us. Thank you for all the work you've done for our nation. Bless you, Alan. Shahada tida. We wish you all the best success and safe travels back home. Hadiya to present our Board of Advisor Awards. Please welcome Mr. Ashur Yonan. نمتي مغبة شلام هذا أخن همزميات رابا ويلم بت برايوتا and رابا شابيرا واتشذا إن أي منظرة خائلانا إن لا مسمت بالا الله لا مشتتلي أو إلانا مايت إمن علامة نخلون جرم الدانيت شتسونا وشتسونا بتخانيشة رابا قديشة أونيشة إيوة من جو أمريكا مقوخلون قالي قبرمتت سمالي ملتهم برامو قد مرشيوة ناشت أمريكا عوي باسيمي أنشقيلونا من تاما ومسقونا هل اتجيشن احنا نجيش لا منشخلو الناش على نخمشي خاشيتا ايونجو فيدريشن ودي يوما فيدريشن هماشا شمت إيقارة الأمتن جوانقن وخاماتن شوالون أو خيلة شوالون اي أزادتوتا شوالون أو رمرامت شمي قد آتي شخني آوي أمتناي وأوريجو فيدريشن شو بدين شقليلة جارت شو بدين آتيني جهل الشقليلة أخلا نجري شخرابا زهمت أن تينا ومدري جريش نزهمت شي طورا وهات خبرت تازة اللقامة تلي هيوي ماخش النخين أخنا متاوخيش فيدريشن هماشة بتاعتي جوانق وخاماتي أخشي بين مدخر النوخن لتنخا جبة لتنخا شوتابوتا لتنخا قبخت آطوريتا قد بيشتلاقة اتجيشن بل شدتنخا شوتابوتا ويتلا إن الليلة بيشتديتا nationally أخ فيدريشن لوين رابا مريخ خلنا بهم زمتي أخشي لبي أنا ياقت غدا فيدريشن أزل لقامة أخت إلى خشت لقامة إيقارو رابا جورة لجوم تأطورتا أختينا قانون شتسايا الداها برايوتا هماشا جوخ إيقار أخت مريق جوان قوم خاماتاني برشخ
ناشت شيتا وميقورتة شيتا وشوتابوتة شيتا. لشان إنجلس بينتان نقاتوهن Assyrian Man of the Year, Assyrian Woman of the Year, Affiliate of the Year. Affiliate of the Year إن أنشوتابوياتي تصيرنا ببرايوتا وأوضياتهم موينا. اخنا اخبورد اشتجنات شتوخ ان تشل شمزمغ باسه شمزمغ امنيلا مودي ويتلا سبب البورد ممبرز ان تشل باس بريزيدنت و فايس بريزيدنتس الفيدريشن سبب النسيانا قد يطي ميلا وينا مدبران ان اويا ترمديه تريشن ين اويا ترمديه ارباشن انا ديته بيمر خطت شولانت برايوتا الى اولل يطيلا شله جمعية ويتلا بيل اشتاهد دامت برايو بورد برشتا خادانا ناشد شيتا او ناشد شيتا انا ماسن بقارن خامن بورد ممبر ميقرا مارتن يومارند اتي قاريلا بايوغراف دي يقامو يوخ اين قاتو ميقرا مارتن بس مالو. Ladies and gentlemen, Hamzaman, Bilishant English, it is my distinct honor to introduce a remarkable individual who embodies the spirit of community, dedication, and service. His journey as a first-generation Assyrian American born and raised in the vibrant city of Chicago, is nothing short of inspiring. Family plays a central role in his life. He's a dedicated, loving husband to his wife, Nina, and devoted father to 3 wonderful sons, Matthew, Michael, and Nathan. But his commitment to his community extends beyond his own household, as he is not only a small business owner, but also a passionate advocate for small business. Yet what truly sets him apart is his unwavering dedication to philanthropy. In 2011, he founded Little Elves of Love, an organization with heartwarming mission. They host annual toy drives, bringing joy to the lives of children in facilities such as Shriners Hospital for Children, Comer Children's Hospital, UIC, battered women's shelters, and the Niles Township Food Pantry. But his mission evolved in 2013 when he shifted his focus to helping Assyrian refugees. Fleeing conflict in their homeland, he assisted them in settling in America, providing apartment assistance, furnishings through private donors for those newly arrived Assyrians. His commitment to humanitarian efforts caught the attention of the Department of Homeland Security, which sought his expertise in finding apartment managers for Afghan refugees after the U.S. withdrawal from Afghanistan. In the political arena, his accomplishments are even equally impressive. In 2022, he was appointed as a trustee at the village of Morton Grove, and in 2023 ran for office, winning his highest vote in all of Morton Grove. Currently, he serves as the executive director of Vote Assyrian, a grassroots organization empowering Assyrian Americans to engage civic life, build a brighter future. Under his leadership, Assyrians have made significant strides in political representation, with 8 elected officials in Illinois and numerous others serving various commissions. His influence extends far and wide, as he's cultivated strong relations with local officials, from mayors, state representatives, and senators. His tireless advocacy has resulted in recognition of Martyrs' Day on August 7th in the state of Illinois, accreditation of the Assyrian language classes in high schools, first in the nation, and recent approval of a behavioral center focusing on mental health and addiction. Through Vote Assyrian, he has secured $750,000 in grants funding for census-taking Assyrian organizations in Chicagoland, including $250,000 for startup operational grant for the Assyrian Chamber of Commerce. Currently, he is actively collaborating with legislators to shape policies that directly benefit Assyrians in Illinois, particularly home health care service providers. Ladies and gentlemen, he is a true champion to his community, a dedicated family man, successful entrepreneur, and tireless advocate for those in need.
His journey and accomplishments are a testament to the power, determination, compassion, unwavering commitment to make a difference. Please join me in welcoming the Assyrian American National Federation 2023 Man of the Year, the Honorable Mr. Asher Sheba. هدية بالطلبة من ميقرم دبرانت برايوتا ميقرا آشر شمو قد مقروا لآها دشنا قم يقرا آشر شيبة. I'm just as surprised as many of you. Ladies and gentlemen, esteemed guests, my fellow Assyrians, I am deeply humbled and honored to stand before you tonight as a nominee for the Assyrian Man of the Year. This moment is not just a recognition of my personal achievements, but more as a celebration of our vibrant Assyrian community and our collective journey towards greatness. Let us all be proud together. First and foremost, I want to express my gratitude to the selection committee. Considering me for this prestigious accolade wasn't easy, I am sure. To be named amongst such exceptional individuals who have contributed immensely to our community is truly overwhelming. But this award isn't just about me. It's about the strength, resilience, and the unity of our Assyrian people. Our history is one of survival against all odds. Our culture is a tapestry woven with threads of perseverance, wisdom, and the love for our homeland. Each one of us carries the responsibility to honor our ancestors by keeping our heritage alive and thriving. I share this recognition with my family who have stood by me through thick and thin, and with mentors and role models that have stood by my side from the first day I started my activism. Your unwavering support has been the wind beneath my wings, propelling me forward in times of doubt. Our community is like a mosaic, with each individual contributing a unique piece that forms a beautiful picture of our shared identity. From artists to scholars, entrepreneurs, and activists, we all play a vital role in shaping the narrative of Assyrians worldwide. Let us continue to uplift one another, fostering an environment where our youth can dream big and achieve even bigger. This award is also a reminder that our work is not done. Yes, it is difficult at times, challenging and frustrating, filled with many sleepless nights and personal sacrifices. But the wins are ever so gratifying. Let us now redouble our efforts, preserve our language, our culture, and of course, our history. Let us ensure that our community's voice is heard on a global stage, advocating for justice, human rights, and the recognition of our ancestral roots. As I stand here tonight, I am filled with hope for the future of the Assyrian people. As we stand united, celebrating our accomplishments while looking forward to the possibilities that lie ahead, together we can overcome any challenges that come our way. And together, we can continue to be a source for inspiration for generations to come. Thank you for this incredible honor. And thank you to my fellow Assyrians for the unwavering support. May we continue to thrive and shine. And as a beacon of strength and resilience for the world to see. God bless you all, my extended Assyrian family, and thank you for this moment. And as Father G says, Chaya Umta.
أختمري قد يبرشخ هربيدانا أي شو تابوتا اتوتلا جشيت الداور أو ضياطي خلمت قومتو وكوميونيتي ديو جديدشتا بريش خاشو تابوتا أدي بالطلبن من يقرأ رامن تاكا اشتاءات اللخم بسمالي قاريلا تشيت الداشو تابوتا يقرأ رامن بسمالو Shalom alochon. En ik heb leren bedoel aan Shimle Ramon Tachs, even al seated maluchid shotaput aturai temer California, u in wechet abran dawar. Men kam khatje khabran tanen basid a shotaput get pishne prishe that be affiliate of the year. Kakma khabran yuli shangles man tanen. As you see with the convention, we've had over 2,000 registered attendees. I want to thank the Federation for such a wonderful convention here in Anaheim. And, you know, with what happened with the pandemic, you know, a lot of things happened where we unfortunately weren't together. We weren't among each other. And as Assyrians, we truly are at our best when we are among each other. That's where the word Shotaputa comes from. And our Shotapiate, our religious institutions, all of them play a critical role in that. And with that being said, I'd like to talk a little bit about the recipient of the Affiliate of the Year, which is the Assyrian American Association of Southern California. Was selected, I'm sorry. So a bit about the association. It was founded in August 1964, and its broad mission was to serve and advance the Assyrian American community in a diverse spectrum of areas, such as cultural and linguistic identity, public governmental outreach and advocacy, education, literature, arts and literature, youth services, and many others. As a leading Assyrian organization in the region, AAASC has been the go-to entity for ideas, information, and influence, and is supported by a wide range of community, business, and civic leaders, all with the shared vision of advancing the Assyrian community both here in Southern California and across the U.S. The association partners with regional and national organizations to ensure we're developing a broader, diverse, and inclusive community. Additionally, through the association partnerships, is continually looking for ways to ensure they are meeting the community members' needs across the region, primarily to foster public awareness of the Assyrian American community in Southern California, as well as at the state and national levels, and to influence and guide our business, civic, and community members on matters of interest to the Assyrian community. And lastly, to empower and represent the collective Assyrian American viewpoint on matters pertaining to our community members in the Southern California region, while serving as a liaison between the different government and non-government entities. This year, some of the highlights of the association, just notably, some of the more notable accomplishments is that for Cheb Nisan, in addition to having the city and county of LA and the state Senate of California, we had the city of Santa Clarita recognize Assyrian New Year's. For those that don't know, the city of Santa Clarita has a very large Assyrian presence, just like in North Los Angeles, and that was a significant milestone, and was very near and dear to just not just the Assyrian community in Southern California, but specifically Santa Clarita, which thousands of Assyrians have called home for several decades now. It has continued conversations with state representatives to further recognition on the rights and awareness for Assyrians across California. As far as internationally, it extended its international work, sponsoring a men's soccer team to compete in the Shlama League in Dohuk, the Khuyad FC. And they were very proud to sponsor this team, and that is definitely one of the key athletics, as we all know, is an important component of building that sense of community, building that sense of fellowship. And the association was honored to play a role in that. And as far as like local programming, language classes, of course, have continued for several years, and that for many years now. History classes and our kids in basketball camp. The association is now working with their local arts community to showcase Assyrian artists throughout Southern California, and to, in the future, create an all-Assyrian choir group in Southern California. Lastly,
one of the things that in California was passed recently was an ethnic studies curriculum. And the association, along with their partners in the Armenian, Greek, Korean, Sikh, and Sikh communities, helped write parts of that ethnic studies curriculum to include the Assyrian history here in California. The Assyrian history in California here dates back well over 100 years to our first settlements in the Central Valley and beyond. The Assyrian community is definitely an important component that comprises the fabric of this wonderful state. And the association will be working with some of the educational leaders in our community to help formulate that curriculum so that hopefully will be taught in schools in this lovely state. And so without further ado, I would like to invite to the stage the president of the Assyrian American Association of Southern California, Mr. Pete Huerta, and his team to accept this award. Thank you. We'll ask Mr. President to present the award to Mr. Peter, the President. Chizitun at the Oscars, the last award is the best picture, and then the whole team comes up, and they all start trying to fight. I've always envisioned that, but I'm never going to be in movies, so this is as close as we're going to get. Shalom Aleichem, you all know who I am. I've been talking for quite some time this evening, so I'm going to keep it short. Mingibit Hadamit Sitat Shotaputat Autorait, Southern California. I want to extend our most sincere gratitude for this esteemed honor of winning Affiliate of the Year. Over 50 years, AAASC organization has stood as one of the only affiliate organizations of the AANF serving the Southern California area. Our former president and current board of advisor, Didier, you heard from him, Mr. Ramontash, shared our organization's biography and the ways in which it has contributed to Southern California. This pillar in our community and has provided us with so much more than just a place to gather. Its impact is immeasurable. For 50 years, AAASC has stood and served. Years of love, loss, laughter, tears, dancing, mourning, and celebrating. And today I'm overjoyed to stand before you knowing that this organization continues its impact and has continued to thrive, provide, and serve. I've been part of the organization for over 8 years and serving as president for the last 4 years, which has been a roller coaster, to say the least. We endured a pandemic, and Los Angeles was hit the hardest with rules and regulations. We had our first 2 years essentially taken from us because our community is so used to being in person and shaking hands and dancing and hugging and kissing. But now I'm pleased that since being re-elected last year, finishing up my final term now, our community has been able to come together and rejoin in singing and dancing and gathering and celebrating the esteemed honor of being Barayuta's 2023 Affiliate of the Year on its 90th anniversary and in Southern California. I want to thank the AANF Board of Advisors for this honor, especially me being termed out this year. This was my last shot, and I thank you all for watching our initiatives and programs and bestowing this award on us. Thank you all. Lifetime achievement يعني رابا بليخ القومتا داور قبل داها بريشخ خبر سوبا إلى لما أمرنا الشمو طلبن من ميقرتا بورد ممبر مارغريت خمو قد أتي لخ بقدم بسمعله قريالة تشقيت الداب مبرسوبا بسمع لك مارغريت. Hello, Shalom Aleichem. Guariana bit English. Owa Parsupa Iwa Biria born in Kirkuk, Iraq in 1946. He attended Assyrian school for 7 years. He attended Kirkuk Intermediary and High School for 5 years. University of Baghdad Dental School for 5 years.
He got his DDS degree from there. Tufts University in Boston, Massachusetts, School of Dental Medicine for 2 years. He served our community as a dentist for almost half a century. He was the editor for the Mordina Aturaya Journal, the Assyrian Cultural Club of Baghdad, Iraq, and wrote several articles for them. He was the editor in Qala min Madancha, Voice from the East, Journal of the Assyrian Church of the East, and he wrote several articles for them. He was the editor of the Academic Society Journal. He was the creator of the Syriac Writer, a software that advanced Assyrian writing system with cooperation of Microsoft company, designing several Assyrian fonts. He wrote many speeches and lectures through the Assyrian and foreign media in English, Assyrian, and Arabic. He's known for defending the Assyrian cause at all levels and responding to false accusations that the enemy of our nations may raise. And he helped Assyrian authors by providing design, format, publishing services, all pro bono. So many books and dictionaries are published locally and internationally, including Bibles in our own language, thanks to this gentleman, Dr. Ishu S. Marcus. And دكتور إيشو مرقس قد ليلة أمان آدية قد جو تركيا لي أخجي خطا شيء سرت دبارو بهم زمينا قد شميون وإتلي تيبو أو برسوبة بليشل لا بليشل يندريشل من خا دكتور مشلمانا قبوت أمتا آتوريتا بوت شمت أمتا آتوريتا تيبو إتلي من لشانا أربايلي ومتولي ال تيفيت أرباي جو ميدل إيست باسيمة عادية بالطلبن من يقرأ آيزك توما قد آتي باقد لخا اتشاقل أهدشنا ممطيلة قاتم بس ما لخ آيزك توما شلام لوخن اتلوخن خبة وإقارة من دكتور إيشو سانخيرو ماركوس إلى قبت أطرد أوهاتا لا أخشي بيت نهرا هنا جو تركيا جو أطرد أطرايت بالباي شنتي نخيه جاو هكاري رابا من لنتينا من هكاري خيشلي أو خاليمو ماريا خاتي أن تريرخي خمشادروخو خبو يقارو وباروخيلي يبالت خمشيشني شتست برايوتا امتنيتا آتورايت أمريكا تريشني يا خارنا خيوتو بت لشان آتوراي لشان سورت مولاد مديتت كركوك إيراق بشيتت ألبو تمر بيشتا يلباني قريبا مدرسة شرويتة أطوريتة ديتة كركوك متخت خمشاشنة قريبا مدرسة مصقيتة متخت خمشاشنة قريبا أسيوتة كاكي بتصوبة بغداد خمشاشنة وقنية وقرطيسة DDS مجدة واليلباني بدرمانة أسيوتة كاكي متخت ترتيشنة بيتصوبة تافس يونيفرسيتي بوسطن ماساتشوستس سكول اوف دنتال ميديسن ويدة وأسيوتة كاكي قاطوراي قربة خمشيشنة السوري الباناي أم بني أمتن آتوريتا سيومي مغلطة مرضنا آتورايا بتسماخت مردوتا آتوريتا بغداد إيراق كتيبة لرابع إجرياتي باها بغلطة سيومي مغلطة قال من مدنخة تخوت مدبرانوت إيتت مدنخة آتوراي كتيبة لرابع إجرياتي باها بغلطة
سايومة مغلطة هركي أكاديمية آتوراي جو بغداد ترسي وكتاوة آتورايت إلى تكاسة اللايا كتوتت لشانة آتورايا أم رابا سوريات اللبيت ودرانا تقنيقايا من شركة مايكروسوفت كومباني مقرو الرابا مملي ودوراشي بيوداء آتوراي ونخراي بلشانة إنجلس بلشانة آتوراي بلشانة عربايا انطيغري للصوت آتوريتا شويوتا الليتا يولي بونايا تروسا الإيداء دقالوتا براسينا الدواوي وساقولايت أمتا آتوريتا بيوداء بريشي مقرول أدرانا تقنيقايا دلا برآنا قاسا يومي آتوراي داخي مطكسي وكتوي وطوعي رابا كتابي بلشانا آتورايا وبسكيمة سقيلة من كتاوت كونش ملي كتاوت أوريتا بيشي وطويقة قوايت وتي ولايت خامندي بين مدنوخن ومني بوش أنا قايد دكتور إيشو فيديلي من قبل تريرخي هيش ناشا شامل رابع برنا وخبرة لا شو تابوياتي لا أمراني جوب بنا قضاء دكتور أخوني آشو متخرج شمه إلى عربايا سنة من بغداد إنا قرية لي شخيلة قرطيسة PhD من أطرة تنقسناي آلات تالخلو انقسناي ماطل جو جهنم أني نممطين دوا يوما الشيخة شموا إلى دكتور مؤيد الونداوي عربايا سنة ويا لألبوس جمو أربي أتشا قرية لجو مدرسة كلية شرطة بوليس أكاديمي جو بغداد برتلي بريقة هيشيلي تعيين فيدا employed by security بغداد خد مشتغلانا قد أقليات تينا بخاي جو العراق أطراي أرمناي خرداي هداي كومتين زيدية أو مشتغلان ديوا إيمن قد يشوف مر باتريركة أمتا إيتا قديشتا وشليخيتا خاتوريقة مدنخا خيش للبغداد شيت ألبوس جمو وشوي أنا طامنوا رابا منوخم بلكي طاموا زودا من بلقت مليون آتوراي من كل العراق تيه استقبال ويلكمينج وادقا باتريركن مر إيش يشمون آج دكتور تيلا بقراي وقاني مشتغلانة أقلياتي minorities خيش للمطار انترناشونال بغداد ايربورت ليا طيوة باني لبيتايا أخشي مشتغلانة تيلي من باتريركا القصر الجمهوري بريزيدنت بالاس جو بغداد موسيقى متفقلة بريزيدنت أحمد حسن بكر من رأوا إلى مرئيشة شمون مار إلى أول دكتور مسخور إلى بيت باتريركا رقم داري مار موسيقى بولت البالكون هيك ناشا جو تاريخ القصر الجمهوري ليلة بولتا تابا قد خازي ناشو تينا بيتا استقبال ديو أخشي جا قامتا بالوت قائقارة باتريركا أحمد حسن بكر بريزيدنت اوف العراق بالوت لدي بالكون إيوا أنا خامني قدو الأرنوا بلكي ترمبا البيل أتوراي كلية بسبارخ وقت باتريركا بالت من رئيس الجمهورية خازخلي
لخشيخة دكتور مخليطة خبري بفلوخن مرة ما لي أو مار إيش شبون لشان عربي طلت لي مقام تريرخي جو إيراكي كولتشرال كونسل مجلس الثقافي العراقي إتلي تي في لايف بكل الدنيا جو العراق جو يوروب جو لندن همزومة أو دكتور در قلت أتوريتا مرة أن ريفيجي سيناتية من إيران من هكاري إنجسناي ميلون مفلخيلون در قلت حكمة العراق خطلاه ياوا العراق له يا حكمة ألبو تشمو أربسر تمانسر ميلون ريفيجيز متيلون جو باكوبا جو كامبا تاما شقيلون ميديلون حكمة من ميليشيا در قلت عرباي شيتال بوتشمو إسري عرباي جو جنوب شيعة بيدوا ريفولوشن يمريلا ثورة العشرين شانت عربي أني أطوراي إنجسناي مبلخيلون قتلا منتيا أيا ثورة دكتور إيشو شميالة أنا مريقات شمي مغزيمودي لمارا أو دكتور بديا مرة أنا قيمنا جو ثورة جو تلايطلا در قلت حكمة العراق أن خايننا رابا خبران لا بسيم لا سوداني مدخورة لبوت ليبيت أطوراي جوبانيا دكتور إيشو بلطلي بيدانا هربو يوما قريلة قدوة تيوم برخوطة أو خرزة Iraqi Cultural Council لايف مرة أنا بين جوبني وبخناشة قوم تأطوريتا كل الدنيا ليل جوب أختي دكتور إيشو رابا بلكي رابا من نوخن شمي ولا يا انترفيو دكتور إيشو جوب لي ماني لباتريركا مارشا شمول متخرج تاريخ باتريركي من سالف قسطن هلدية مزبوطالة أن تاريخ ديان بيت كتابة عرباية دينا كتيبة بوت أطوراي داخلنا ويا سبايقة دان العثمانيين دان الأمويين دان العباسيين داخلنا ويا هيرانة مسلمانوتا بطلابن من نوخن خازوتون رآها برس خزوة أزيتون يوتيوب أزيتون يوتيوب بقريتون Iraqi Cultural Council Dr. Ishu Marcos Creation of Iraqi Government مخليطة مريخالي إن رابا نقيت لقد شميتون لا هات خناشة جبارة جهوب لقضاء ناشا يوم مسلوي قوم تاطوريتا انتم بسين رابا هذه شلو هم قورتون شل من دي قريلة أخون هنا woman of the year لقريالة أخون ميلا خبرة تمشان أمريكاية أنا the best for the last آمي قرتت بري شو واخ إلى خا هدمتت خامن affiliate هربيضا تا إلى خا هدمتت federation لبوين تانين she's my favorite except I'm biased she's my favorite whatever you want to say هذه بالطلبن من ميقرتها سويني للهم يومارا قد أتي بقد لخا اتقريالة تشئيتهم بس مع سويني مقلسة كهنة إزجد وهدامت برايوتا أرخم مغبر رمشوخن طاوة البت إيقارة جور لقاتي كد شي تداور أنا إنو منوخن لخا جوداها خرمشا رشمتها وبيشتما جوبيتا مع Woman of the Year وإيقارة لقاتي قد أوديو يوما أهتا شي تقريانا
كانت بتشتغل جوبيتا 2023 Assyrian American National Federation Woman of the Year. إقارة لقاتي قد أوين منوكون قد آها دشنا بيش مقروطة قاتهم. بتقريانا بيليشان إنجلس تختيلا بيشتاك توتا. The 2023 ANF Woman of the Year loves to say she was born in the heart of the Assyrian diaspora in Chicago, Illinois, raised in California, but educated in Arizona. She received her Bachelor of Science degree in Political Science from Arizona State University, as well as a Master of Business Administration, and lastly, received her second master's, a Master of Arts in Organizational Management. She currently works in IT as a product manager for a large insurance company. Starting from a young age, she has worked tirelessly for the Assyrian nation because of the passion and pride that her parents have instilled in her. At the age of 15, she served as the youth vice president of the Assyrian American Civic Club of Turlock. She served as the first president of the Chaldean Assyrian Syriac Youth Council of America. She also served as the vice president and treasurer of the Assyrian Aid Society Arizona chapter. Lastly, she is currently the social and entertainment chairperson for the Assyrian American Cultural Organization in Arizona. She has served the ANF in many capacities, such as registration chairperson, convention chairperson, and convention committee member several times over the last 10 or 11 years. She has not only been active in her Assyrian community, but volunteers for several Phoenix charities, such as Make a Difference, St. Mary's Food Bank, and serves as a co-lead of the AAA Cares Building Futures High School Mentorship Program. She is what I like to call the 911 convention hotline. She has a very deep love for her family and her friends. The way she treats my kids and everybody else's kids like an aunt to all these children. She currently is actually the treasurer of the ANF, and I personally have had the honor of working with her for the last 10 or 11 years in many different capacities, and I am so honored to be able to assist the president and the board advisors in presenting the 2023 Assyrian American National Federation Woman of the Year, Ms. Carolyn Odishu, daughter of Johnson and Nadia Odishu. Oya Brakhtan. هذه الطلبة من ميوقرم دبرانة قد مقرولة تشنت ميغرتا كارولين إيشو. Wow. I prepared something, and normally I'm never nervous coming up on stage for those of you that know me. I did lose my voice, so I apologize. It is truly an honor. But I will read my speech in Assyrian. مدبرانة برأيوتام يقرأ أشر شمون أم سيتا أوتا مدبرانة أم أزجت شوتابياتا أم إيتهاتن قد كلوخن بين أمران شلاما لوخن دوزوتا إقارة إلى قدي قد أقنوخن برشلوخن قد هويان Woman of the Year مزبوطة لا قد بالخانة ترير سرشنة أنا مقروة وان قداها برأيوتا وهمونة وان بت أويا خرمزة قد كل خماتة اتآتي لقامة وبهلخي قاومتا آطوريتا هلبت اتلي تيانتد منتا من دبران الضأور ميقرا مارتن يمارن أمسيتا وطا اترابا بلخلون أمي وأنا رابا مطيمونة وان اتبلخانة أما وأمي وهربدي دانا سقطت قاعن أبعاني رابا حيراننا ومقروان الدي قدي إلى خد مدبرام نوتد ميقرأ عشر شمون هاوي بسيمة رابا قترو انتو صياتي وهربدي دانتيا طيانتد منتا بالعواهي اترابنا حيرانة مقروانة قدي دمجت أمتان نايوتا لبتن من يمي وبابي وقمتن قدوبيتا ولبتن أولي شانا and I went off of script and my dad knows that I did. قد إديوم
كليتا ونلخا أموخون بسبب بابي جونسون ويمي نادي أوديشو. هلبت اخيطيتون بالخانة أمتا رابا زحمتي لا إنا واجبوت كلن إلى اتبلخ ودا أمتا بمت أرخت هويا وأنا كيمران إن بيت بلخت سلي قميدان أغزيك ما بالخانة قشيلة إنا قارك بلخخ قداها أمتا هماشا قد هويا الرابة من تيانتا ولخ بين أمران حاويتم بسيمة رابة قداها إقارة. Thank you very much. It is truly an honor. لخاها أوضوطة براقلة اتلي هيفي بريشخ الناشد المصيطن التخمنتن القطيتن أغبورد اشتجناتي قطيخ قد أن بريشخ غلطيافي إنا اتلي هيفي شقليتن لون بخا أينت خبة ومتنايا عطرايا عيتم باسيم رابا. Congratulations to everybody. Adia, next, I'm going to actually have Mr. Assyrian come back as he will administer the oath for the new board. أنا خشدي برقلي إنا هلم دا واجبوتات. أوكي أخمرن أوديو توالن جابياتي خاصيته خطة بشلت الجبيتا أخ قانون شتسايد برايوتا هماشا آسيتا خطة شقلة موميتا قد بتبلخا بتشل إغارة وتشل مصيتا ولبلا لقامة قانون شتسايد برايوتا عادي بتطلبن من صيتا خطة ميقرا مدبرانا عاشر شمون ميقرا خلب مدبرانا بلي هيدو بقدون لخم بس مالوخن او تقارن شمو يا تعمل لخم بس مالوخن قلول سكرتري شميران اكو assistant to the president ميقرا بيتر ورده. No, next year. Next year. Tomorrow, not today. Treasurer, Woman of the Year, مقرت كارولين أوديشو بقدم بسمالخ. Assyrian Secretary Shar-El Yuchanna. Assyrian Star Chairman مقرت دونينا تاكش. ديانا مخليطة هربيدا نات جبيلا تريداني مالوخي يعني Board of Advisors خدانا قاشتاشنا خيل قانوني خخت قطلاشني قد تمم لا بشتش طلاشني اتنياخا سرقون لوي قد ايوه امان شيطورة ايوه امان اشتليل امان جرج برش خادانا شوبو مالخله فاتلن تريدان مالوخ خامنيم يقرا ويليام يمارن قاشتاشن باقد لخم بس مالوخ ميقرا الن تكاش ام بس اما الن مشاك طلاشن تمامانت تسرقون لوي عادي طالبين بس ما لوخن ايدوخن رست مرميتهم لا بتي وخلا موميتة office
I I before God and this assembly which has elected me swear to accept the office entrusted to me and to carry out in a scrupulous manner the duties imposed by the Constitution and bylaws and to cooperate with all my will and power to development of the Assyrian American National Federation. Thank you. Ayutum Breche. Oya Brachta. 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 Here, sir. Thank you. I am done. Basim Amikra Ashuriyanan. Congratulations to everybody. We are coming to an end. We just have one last thing. I think he's here. If I may just ask Mr. Benil Daryush to stand up. Mr. Benil Daryush, til ammanat lele. Mr. Benil Daryush has donated a glove that he has signed. We are going to auction it off. It's our final auction for the evening. So yeah, listen, the faster we get through this, the faster you get to the party. So like I said, I guess nobody uses checkbooks. Let's get our Zelle and Venmos ready this time. All right. As we come to a closing portion of the 90th Convention's Presidential Dinner, I wanted to take a minute to thank you all again for joining us tonight. In 1933, a group of passionate Assyrians came together to create the Assyrian American National Federation in response to the horrendous Semele massacre. These gentlemen, who included Ronald Yonen, David Jacobs, Sam Eslan, and David Purley, were pioneers of our community who were responsible not only for the Federation, but its affiliate organizations under the cities they serve. To be here 90 years later, with over 2,000 Assyrians together, shows their vision and sacrifices were not in vain. We proudly stand on their shoulders. This would not be possible without our affiliates, without our volunteers, and without you, our supporters. You are our backbone, and together we can continue for another 90 years and beyond. We work to continue to please you and continue to work to inspire the next generation, some who we have here with us tonight. Thank you all for being here. As a reminder, we will now make our way to the ballroom for the final mishtuta for this evening. Abitun Rabba Basima, thank you and good night. Welcome to Assyrian National Council of Illinois. Where we provide home care services for the elderly 60 years and older. For over 20 years, ANCI has worked closely with the state of Illinois to strengthen and expand our home care program. We currently service the Chicagoland area, including Cook, Kane, and DuPage counties. If
you are interested in finding out more about our home care services, please visit us at our Chicago or Streamwood office. إيمان وايلة أكسيدنت اتنرابا ناشا ليطي متبال سلطة قد شقلي اتلا نسيانة بدانا كيسس ات انجري لو و بيالباية قريمة إن آتن ينكل بتت بيتا خزموخن يطانة اتلوخن بوقارة مخبرون المنيان التلفون 8 أربع شوا وچا 8 تري وچا 5 خا يعني توكن بيت injuryrights.com شمي إلى توني كالغراكس كي يمزمن لشان خلية ديما